Hello everyone, Leo Lustig from Nadlan Group, and today we're going to talk about some fundamentals on multifamily investments 101. Number one, we're going to try and make this broadcast both in English and in Hebrew. So we're going to start in English and then translate. So we're going to talk about cash flow in this broadcast, cash flow, leveraging, passive income, cash on cash, tax benefits, and the importance of learning. So we're going to try and cover all of that today. אז שלום חברים, אנחנו נדבר קצת על השקעות מולטי פמילי, זה יהיה פודקאסט מספר 1, נדבר קצת על החשיבות של תזרים מזומנים, על אפשרויות ה-leverage, המינוף, passive income, הכנסה פסיבית מה שנקרא, מה זה cash on cash, הטבות מס, והחשיבות כמובן של למידה. חברים, בואו נתחיל. Alright, so let's start. Okay, so as we mentioned, we're going to cover cash flow, leveraging, passive income, cash on cash, tax benefits, and important on learning in broadcast number 1. Alright, so cash flow is the lifeblood of any business. Gone are the days when the rules of real estate were seen to be unshakable. So basically, these days, we are looking more into the cash flow. 2008, for example, before that, people were looking for appreciation. They bought a property and it went up in value the same day you bought it. We saw it recently during COVID. Those so-called rules had become gospel, and anyone looking to make a profit in property market was told they had to stick to them and focus on the value of the property. So basically, everyone was buying the property and were holding it in the sense of it that it's going to keep on appreciating over time. They didn't see any crisis before. They didn't see properties going down. And everyone that went through the crisis of 2008 saw the value of properties going down. And the ones that bought for cash flow could keep it up, and we know that now the values are actually higher than it used to be in 2008. The old adage, buy low, sell high, still defined the game, except that people were almost solely focused on increasing the value of a property through appreciation for resale. So everyone was trying to buy low and sell high because properties were like hot potato. And it says you never want to be the last one holding the hot potato, because people were buying and selling the hot potatoes, the real estate, and it's kept on going up in value. And that was the idea in everyone's mind. You buy the real estate, it's going to keep on going up in value, and it can never go down. So flipping was the most popular way of making a quick buck, with wholesalers and flippers appearing from all sides. However, income from cash flow was barely considered. So people were not looking for the cash flow, they were just looking to make high profit from buying for 50K, selling for 100, buying for 500,000, selling for 600,000. But then the crash came. Now, however, there is a shift in focus as investors realize that capital gains aren't always necessary and cash flow should be taken into consideration. So let's switch to Hebrew. אז בגדול, הימים של לקנות נכסים ופשוט לבנות על זה שהם יעלו בערך שלהם, לקנות ב100,000 ומחר זה יהיה 120, 130, זה בדיוק מה שקרה בתקופת המשבר לפני שנת 2008. אנשים קנו נכסים רק מתוך המחשבה שהנכס הזה יעלה במחיר, עשו הרבה פליפים, קנו, שיפצו, מכרו. כל עוד השוק עולה, אנחנו יודעים שהאסטרטגיה הזאת יכולה לעבוד, אבל ברגע שהשוק פתאום משתנה והופך לשוק של קונים, כלומר הריביות עולות והמוכרים רוצים להיפטר מהנכסים כי הם לא יכולים לשלם את המיסים והביטוחים, אנחנו רואים את כל מה שקורה עכשיו לדוגמה בפלורידה, אוקיי? אז כל האג'נדה הזאת של לקנות נמוך ולמכור גבוה השתנתה, ואנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהחזיקו פורטפוליואים מאוד גדולים של מאוד נכסים, והם לא קנו אותם בשביל הקש פלו, הם לא קנו אותם בשביל תזרים המזומנים שיכול להחזיק את הנכס
גם אם הנכס עכשיו היה שווה 100 ועכשיו הוא שווה 50, אבל התזרים עדיין בא ומשלם למעשה את ההוצאות השוטפות. ברגע שהם רק בנו על זה שהערך יבוא ויעלה, אז למעשה הם איבדו את הנכסים האלה. אז עכשיו אנחנו רואים שינוי למעשה שאנשים קונים בשביל ה-cash flow. All right, let's switch back to English. What does it take to be successful in real estate? Okay, so you should be aware that getting rich quickly in real estate isn't feasible, no matter what you read or hear from so-called experts. The strategies that they often promote are similar to taking off slimming pills. For a time, it looks like it's working before the effects diminish. Most likely, you'll find yourself back where you started and in a worse state. Plus, with any of these gurus, you'll end up paying lots of money for a secret system that is basically the same as the next. It's not possible to make huge sums of money by just making calls and crafting up websites. Success takes dedication, education, and resolve. However, you can become wealthy by investing in properties that generate regular income. Duplexes, triplexes, and small to mid-sized apartment buildings offer fantastic prospects if you take the time to learn how to identify worthwhile deals, negotiate prices, fund them, and then manage them to produce sustainable income. The need for affordable housing in the USA continues to increase. According to the Department of Housing and Urban Development, at least 12 million households are paying more than 50% of their salary for housing, and a family on minimum wage could not financially support renting a two-bedroom apartment in any state. This issue won't be solved anytime soon, so there is vast potential to be successful in this area with a concentrated effort. So basically, the need of housing is huge. We saw numbers of anywhere between 4 million to 7 million housing apartments that are missing from the market. And especially in a time of crisis, people are shifting from renting houses for $2,000, $3,000 per house into smaller units, into apartments, either going back to their parents or switching into apartment that cost $800, $1,000, $1,200 a month, especially during recession. Okay, so basically there's a lot of companies and gurus out there that are selling all kind of tricks. By the end of the day, cash flow is the king. If you buy properties that produce enough cash flow to hold all of the expenses of the property, you should be fine also in a downturn. Okay, so let's switch to Hebrew. יש הרבה תוכניות בשוק שלמעשה מוכרים כל מיני נוסחאות סודיות. בסופו של דבר המטרה שלנו לבוא ולהשיג את אותם נכסים שמייצרים לנו תזרים מזומנים. לרוב הנכסים האלו, בשביל להגדיל את תזרים המזומנים, אנחנו נקנה אותם מתחת למחיר השוק, בשביל שנוכל להעלות את התשואה באותן עסקאות, ובשביל שיהיה לנו איזושהי כרית ביטחון, שאם למשל השווי שוק של הנכס הוא 120, קנינו אותו ב-70, גם התשואה שלנו תגדל, כי הסחירות היא אותו דבר, אוקיי? וגם במידה והנכס יורד בערכו, יש לנו איזושהי כרית ביטחון שמגינה עלינו למעשה. אנחנו רואים מחסור בדיור בארצות הברית בין 4 ל-7 מיליון דירות, והרבה מאוד מהבעלי הבתים, 12 מיליון בעלי בתים, משלמים למעשה 50% מההכנסה שלהם. תחשבו שאם הם מכניסים $3,000 לחודש, חצי מזה הולך על דיור, $1,500, זה לא בריא, אנחנו רוצים להיות באזור השליש, זאת אומרת שההכנסה תהיה יותר גבוהה עם הסחירות, הסחירויות גם כן עלו, כמו שאנחנו רואים, אם הסחירות עלתה ל-1,500 והייתה לפני זה 1,000, היינו בשליש, ועכשיו אנחנו בחצי, זה לא מצב שהוא בריא, ויש מחסור מאוד גדול בדירות נוספות. All right, let's switch back to English. Grasping real estate concept. Income producing real estate is the only investment that allows you to buy something and have someone else pay for it.
With a good real estate investment, your tenants will pay off your debt, cover all of your expenses, such as maintenance, cost, property taxes, and property insurance, and offer you great tax benefits. Most importantly, you will receive steady monthly cash flow for life. So there's a lot of benefits for real estate. First of all, it's real. It's not like stocks that can go to zero. It's always there. Under they're going to be crazy war, and then we're going to be worried about other stuff. But the good thing about real estate, besides that you can deduct your expenses and have a lot of tax benefits, basically the tenant pays off your mortgage, your expenses, your taxes, your insurance, your maintenance, your vacancy, your management, all of this stuff. That covers, you need to calculate to also cover vacancy and property taxes and insurance and all of those. So let's switch to Hebrew. בגדול, בהשקעות נדל"ן, היתרון מאוד גדול, מעבר לזה שיש גם הטבות מס, בארצות הברית אפשר להתקזז על ההוצאות, כמו המיסים, כמו הוצאות של תיקונים, טיסות, כל הדברים האלה אתם יכולים לבוא ולהתקזז בנכס נדל"ני. למעשה הדייר שלכם משלם לכם את המשכנתה, לרוב אנחנו יודעים שיש את חוק ה-50%, אם למשל הנכס מושכר ב$2,000, לרוב $1,000 מתוך זה יחסו לנו את המשכנתה, את המיסים, את הביטוחים, את הניהול, תיקונים, ואז יש לנו $1,000 נוספים של תזרים נקי, ואני לא מכיר עוד השקעות שלמעשה מישהו אחר בא ומשלם לך את כל ההוצאות, ולמעשה אחרי זה אתה גם עוד מייצר לך תזרים, וצריך לזכור שגם ברגע שהדייר משלם לכם למעשה את המשכנתה, יש בתוך המשכנתה את מרכיב הפרינסיפל, את מרכיב הקרן, שהוא למעשה, אנחנו שוכחים אותו, אבל הוא למעשה משלם לכם על הנכס עצמו, ואחרי למשל 30 שנה, הנכס הזה הוא שלכם, free and clear, להוריש אותו לילדים, או לפנסיה כמובן. Alright, let's go on to the next slide. True riches are generated through passive income. In these volatile times, we must remember that real estate goes through cycles and that we are part of a global market. So international and political events, as well as new lending policies and demographic changes can all affect our local real estate market. As such, we cannot rely solely on our economy to ensure that property values will increase. Therefore, the key to wealth in the real estate game is a steady, dependable stream of monthly income. Pay attention to net cash flow and you won't lose. This is the most important lesson you can take away. All right. So again, the most important thing is the cash flow. By the end of the day, interest rates can go up, markets can go down, as long as you play it correctly and you locked the rate. The great thing about in the US market is that you can lock a rate for 30 years. For example, in other countries, in Israel, the interest rate is going to be cannot be locked. It's also related to other factors in the economy. Here in the US, you can lock the rate, so at least you have one steady parameter for 30 years that is stable. Taxes can go up. Hopefully, rent going to go up. Insurance might go up, as we saw now in Florida. But by the end of the day, at least the mortgage rate you can lock. And as long as you calculated the property purchase correctly, with cash flow, we're going to go over different kind of investments with value add that you can increase the cash flow over time. We're going to also learn when you basically value the property based on the cash flow. For example, in multifamily properties, 5 units and up. So you can factor all of this into the investment to make a stable investment. So we're going to switch to Hebrew. אז בזמנים של חוסר ודאות כמו עכשיו, שהריביות עלו מאוד, קורונה, מלחמה ברוסיה, באוקראינה וכולי, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסופו של דבר בשוק. כל מיני שינויים פוליטיים, אנחנו יודעים שעכשיו
ביידן בשלטון, מי יודע מי יהיה אולי דה סנטיס, אולי טראמפ, מי ייכנס בסופו של דבר, מי יהיה הנשיא, איזה חוקים יהיו לנדל"ן אז, של אותו נשיא. אז אנחנו לא יכולים למעשה לבנות על שינויים כלכליים שקורים בשוק. המפתח להשקעות נדל"ן, להשקעות בטוחות, זה תזרים חודשי קבוע שמשלם לנו את כל ההוצאות ומשאיר לנו גם באפר, משאיר לנו מספיק מרווח. בגלל זה אנחנו למשל בקרנות שלנו וכולי קונים את הנכסים לפחות 25% מתחת למחיר השוק, גם בשביל להגדיל את התזרים. אנחנו גם מעלים את הערך value add, מה שנקרא, משפצים ומעלים את הסחירויות. אנחנו קונים באזורים שבהם יש הגירה חיובית, מקומות תעסוקה וכולי, שככל שההגירה גדלה ככה יש יותר ביקוש לסחירויות, והסחירויות גם כן עולות. אז כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. אבל כל עוד קנינו בשביל תזרים, והתזרים הוא ודאי, ובמיוחד אם אנחנו למשל מפצלים את ההשקעה שלנו למספר סוגים של השקעות, גם סינגלים ומולטי וכולי, לא שמים את כל הביצים בסל אחד, ואנחנו קונים גם למשל מתחם או מולטי סינגל של הרבה מאוד בתים סינגלים, או מולטי פמילי של הרבה מאוד דירות, ולמשל הנכס מושכר ב-96%, אז ברגע שדייר אחד יוצא או נכנס, זה משפיע לנו בצורה מאוד מעטה על כלל התזרים שלנו. זה לא כמו שקנינו בית אחד, וזה 0 או 1. זאת אומרת, יש דייר, אין דייר. ברגע שאנחנו למעשה חלק ממקבץ, אז אנחנו למעשה מפזרים את הסיכון שלנו בכל המקבץ. ואז אם דייר אחד נכנס או יוצא, או יש תיקון, למשל אם אנחנו קונים פורטפוליו של 20-30 בתים, ויש גג אחד שצריך לתקן, זה מתחלק על כל ה-30 בתים, ואין לנו עכשיו הוצאה פתאום של $20,000 על גג אחד. Alright, let's switch back to English. Maximize the potential of leveraging. One of the great advantages that investing in real estate offers compared to other investments is leverage. Through leverage, it is possible to own and control significant amount of property without having to use your own money. Leverage refers to using borrowed funds or other people's money to buy real estate. When a buyer takes out a loan to purchase a piece of property, they are utilizing leverage. By investing with the help of others, an investor can achieve a much higher return on their cash-on-cash investment. All right. So basically, one of the largest benefits of real estate, because it's real, you can go to a bank and the bank can basically tell you, all right, you're going to have, you should put down 10% or 20%, and basically the bank is the one that's buying the real estate for you. They are going to put down 80% of the property, depends if you are a foreign national or if you're an American, the LTV, the loan to value, we're going to go over that later on. But basically, the bank believes in this property, in real estate, so much that they agree to give you money to buy the property. And we know that, for example, with loans that are DSCR based, we're going to learn later on what does this mean, that are good also for foreign nationals. The collateral for the bank is actually much less the person, like in residential loans. It's way more the property itself, the location, the year, and of course, first and foremost, the DSCR, which is based on the cash flow of the property, the income compared to the expenses of the property. We're going to go over that later on. So the great benefit in real estate is that it can be leveraged. You can basically spread your risk. Let's say you have $100,000. You can spread it into 5 properties and each one put $20,000 and spread your risk between 5 of them. So let's say one of them doesn't appreciate as much or is not rented. You still have 4 others that are being rented and supported, compared, let's say, to the stock market that
You cannot basically even go to Chase Bank and tell them, listen, I have $100,000 here. I want you to leverage it and get me $500,000 of your own stock. I want to buy Chase stock. You cannot even get that from your own bank. Okay, so that's the benefit of investing in real estate. Okay, so let's switch to Hebrew. אז אחד מהיתרונות הגדולים ביותר בהשקעות נדל"ן זה למעשה יכולת המינוף שלכם. אתם יכולים למעשה, למשל תושבים אמריקאים יכולים לשים במשכנתה ממשלתית FHA 3.5% ולקנות את הנכס הראשון שלהם, 5% בקונבנציונל לון, 20% בנכס להשקעה, ותושבי חוץ, למשל תושבים ישראלים, ישימו 40% ויוכלו למעשה לקנות את הנכס, כשהבטוחה למעשה היא הנכס עצמו. אתם לא יכולים למשל לקנות מניות של אפילו בנק הפועלים, תיכנסו לבנק הפועלים ותגידו, יש לי פה 40%, 40,000 שקל, אני רוצה שתביא לי מניות ב100,000 שקל. זה בלתי אפשרי, למרות שהבנק עצמו, אתם הולכים לאותו בנק, הוא כאילו לא מאמין במניות של הבנק עצמו, אבל אם תגידו לו, אני רוצה עכשיו לקנות דירה, נכס נדל"ני, זה כן אפשרי, בגלל שזה נכס מוחשי, והבנק יכול לבוא ולמנף אותו, וככה אנחנו למעשה מורידים את הסיכון, מפחיתים את הסיכון, ויכולים לפזר את הכסף שלנו בין מספר נכסים, ואז למעשה אם נכס אחד לא מושכר, או נכס אחד יורד בערך שלו, יש לנו עדיין מספר נוסף של נכסים, למשל בארצות הברית, $100,000, אפשר לחלק את זה למספר נכסים, למשל אמריקאי ששם 20%, יכול לקנות 5 נכסים של $100,000, ולמעשה ככה לקבל תזרים מ5 דיירים, לבנות איזושהי פורטפוליו של 5 סינגלים, וככה אם נכס אחד לא מושכר, או נכס אחד יש לו תיקון, או נכס אחד יורד בערך שלו, הנכסים האחרים יכולים למעשה לפצות על זה. יתרון נוסף במינוף בארצות הברית, למעשה המשכנתה נחשבת כהוצאה, ואפשר לבוא ולרשום אותה כהוצאה במס. Alright, let's move on to the next slide. So what is cash on cash return? Cash on cash, COC return, is a term used to describe the return an investor will receive on the money he has used to purchase real estate. Leverage can be a powerful tool when it comes to cash on cash return, as it can greatly increase the investor return on investment. To illustrate this, let's look at 2 examples. Example 1. An investor purchases a duplex for $100,000 with cash. After the first year of ownership, the investor earns $10,000 in net operating income before taxes. The cash-on-cash return on this property is 10%, calculated by dividing the net operating income of $10,000 into the out-of-pocket investment of $100,000. Okay, so basically, we got back $10,000, and that 10% from the $100,000 that we put into the deal. Example number 2. In this example, the same duplex is purchased but with a 10% down payment of $10,000 and financing for the remaining $90,000 at 4%. The investor still earns $10,000 in net operating income, but also has to pay interest payments of $3,600 per year on the loan. The net operating income after taxes and interest payments is now $6,400. The smaller out-of-pocket investment of only $10,000 resulted in 64% cash-on-cash return. This is a remarkable return on investment and increase with leverage. All right, so basically we can see in this deal that because we put less cash into the deal, so the return on the cash that we actually put into the deal, we put only $10,000 in cash. So even though we had financing cost of $3,600 per year, paying the principal and interest, still we made $10,000 minus the $3,600, we made $6,400, which is 64%
yield on the cash that we put, cash on cash. All right? So let's switch to Hebrew. אז בואו למעשה נלמד את המושג מה זה cash on cash. אז המינוח cash on cash הוא למעשה מסביר לנו איזה return, איזה תשואה החזרנו על הכסף ששמנו בדיל עצמו. אז אם אנחנו נסתכל על דוגמה, יש לנו עכשיו עסקה של $100,000. אם השתמשנו במזומן ולא לקחנו מינוף, ופה באמת נכנס כל הנושא של היתרון של מינוף. אם לא השתמשנו במינוף ושמנו את כל $100,000 שלנו וקנינו במזומן, ובסוף השנה הרווחנו $10,000, אז מצד אחד לא ירדו לנו הוצאות מימון של קרן וריבית, אוקיי? אבל על המזומן ששמנו $100,000 הרווחנו 10%, $10,000, שזה לא רע להרוויח 10%, אבל בוא נראה את אותו עסקה עם מינוף, אוקיי? אז נניח ויכולנו, באמת בתור אמריקאי, כמובן שלישראלי צריך לשים אחוז יותר גבוה, בגלל שלמעשה אמריקאי שקונה נכס כזה ושם פחות הון עצמי, צריך גם להראות מיסים, צריך להראות סושיאל, אמריקאי צריך להראות לפחות 2 של הכנסה, מה שנקרא פה W2s, החזרי מס וכולי. בשביל למעשה, ולרוב גם 10%, הוא נגיד יקנה לבית הראשון שלו, ולא בית להשקעה. אבל זה כמו נגיד מחיר למשתכן שיש בארץ. אבל בדוגמה הזאת, 10% על $100,000, הוא שם סך הכל $10,000 בתוך העסקה וקנה את אותו דופלקס, אוקיי? והריבית פה, באמת בדוגמה פה הריבית יותר זולה ממה שהיא היום, 4%, ראינו ריביות כאלו לפני שנה וחצי. המשקיע עדיין מקבל את אותם $10,000 רווח בסוף שנה, הנכס הוא אותו נכס, השכירות אותו שכירות, כל המספרים אותם מספרים. גם בדוגמה הראשונה לקחנו בחשבון את ה-taxes, insurance, management, זאת אומרת המיסים, הביטוח, את הניהול, ה-vacancy שהיה כל הפרמטרים האלו. אז הרווח השנתי בסופו של דבר הוא אותו דבר, $10,000, אוקיי? אבל יש לנו פה גם עלויות מימון, היינו צריכים לשלם פרינציפל ואינטרסט, למרות שהפרינציפל בסופו של דבר זה רווח שלנו, כי אנחנו משלמים לעצמנו כמו תוכנית חיסכון את הנכס, אבל ניקח את זה בתור הוצאה, $3,600, וכאמור אנחנו על האינטרסט יכולים בסוף גם להזדכות במיסים, זאת אומרת על ההכנסה שלנו מתוך האינקה, מתוך הסחירות, אנחנו גם מזדקים במיסים, שזה יתרון מאוד גדול. אבל במקרה הזה, תוך אותם $10,000, הורדנו עכשיו $3,600 של אותם הוצאות מימון, קיבלנו רווח נקי $6,400 באותו שנה, אבל שמנו סך הכל מהכיס שלנו רק $10,000, יש לנו עדיין את $90,000 האחרים שלנו, יושבים בבנק או בהשקעות נוספות, אוקיי? הסיכון שלנו גם הרבה יותר נמוך, כי אם הנכס עכשיו יורד ב10%, כל מה שהפסדנו זה $1,000, נכון? כי 10% מתוך 10,000 ולא מ100,000, אז גם ה-leverage מוריד לנו גם את הסיכון, ואם הנכס עכשיו עלה פי 2 מ100,000 ל200,000 דולר, אז במקרה הראשון הרווחנו $100,000, במקרה השני הרווחנו $190,000, כי שמנו רק $10,000, זאת אומרת באחוזים אנחנו באחוזים פנומנליים, אבל בדוגמה הזאת של ה-cash on cash, למעשה $6,400 שהרווחנו על אותם $10,000, זה 64% רווח פנומנלי, אוקיי? רווח מאוד מאוד גבוה. אז זה למעשה הסבר מה זה cash on cash. אוקיי. So let's switch back to English. Real estate gains value through tax benefits. Okay. So let's talk about the tax benefits of real estate. We already touched that before in previous slides. So if you want to reduce your income taxes, real estate is the ideal option. It's been said that many of the extremely wealthy pay minimal or no taxes because they own a lot of real estate and make the most of tax deductions. These deductions add great worth to owning real estate. So I can tell you personally, for 13 years here in the US, I never paid any taxes. I all the time get a return. Why? Because every time I make a profit in real estate, I make sure to continue investing it. And basically, if you're showing more expenses, as we mentioned
the interest rates, for example. That's why every property that I buy, eventually, even if I buy it in cash, eventually I refinance it, because it's a huge benefit to have a mortgage also for tax purposes, because you can write off all of these taxes, all of this, the interest as part of your expenses. And if you fly to the property, all of the fixes that you need, that you need to do, all of these things, and you also have depreciation of the property. So all of these things in the US you can write off, and usually by the end of the year you're not going to show any profit, even though you profit on the cash flow. Your overall expenses, especially if real estate, like what I do, real estate is my daily business. This is what I do for living every day. So basically you can show a lot of expenses from your daily job, that you're doing into the real estate. So by the end of the day, you don't show profit. And I can tell you that large investors like Donald Trump, by the end of they started with one building, let's say in Manhattan, and then refinance it, got 90% out, and bought another building, refinance, bought another building. All the time, they have to show expenses because you don't want to pay these taxes by the end of the year. So it's kind of like force you to keep on investing. And also for me, it forces me every year to get into more and more investing. Okay, I don't want to have any cash in the bank, because with the high inflation these days, this cash is losing its value. Let's say um, the inflation rate is 6, 7, 8%. By staying in the bank, I'm losing the value of the money. So I want it to be in real estate, and I want it to be leveraged. I want it to be leveraged because I want to enjoy the tax benefits. All right. So deductible costs include mortgage interest, necessary repairs, property insurance, depreciation, and more. So as I mentioned, okay, you can deduct everything. You need to fly to the property, you need to stay there, you're meeting with another investor, you're using all kind of tools. I'm using Zoom, using other tools to meet with investors or to relate with brokers, for example. So all of the property repairs, the insurance of the property, and the depreciation, all of those can go into the expenses that are basically being written off from the income of the property. Even small-time investors can benefit from the tax savings associated with owning real estate. You can get a deduction for travel expenses, as I just mentioned, to view the property, and even offset costs with a home office deduction. So yes, let's say you have a home office and you work from home in real estate, this is what you do. So of course consult with your CPA, but you can deduct third, as long as it's a dedicated area in the home, in the house, a room that is an office or a garage that converted into an office, and this is what it does. You can deduct usually third um, of your cost of the property for a home office. Furthermore, through cost segregation of a property's depreciation, the first few years of deductions can be incredibly high. To ensure this is done correctly, work closely with your CPA. Yes, so you can deduct a lot of expenses that you did, especially in the first few years. Okay, with cost segregation, we're gonna go over it later on. So, for example, if you needed to renovate and buy new fridges and a lot of things for the kitchen and things like that, all of these things you can write off much faster than the usual 27 years. This could help you and your investors save thousands in taxes over the first few years of ownership. All right. So let's switch into Hebrew. אז בארצות הברית יש יתרון מאוד מאוד גדול, שלעומת ישראל לדוגמה, פה אפשר, יש הרבה מאוד דברים שאפשר to write off, כלומר להזדכות במיסים לעומת ההכנסות של הסחירויות שלכם. בגלל זה גם הרבה פעמים בהשקעות מולטי פמילי שאנחנו עושים, בסופו של דבר, למרות שאתם צריכים לשלם בין 15 ל-25% מיסים
בישראל אנחנו בונים את העסקה בצורה כזאת, שלמעשה עם ההוצאות שאנחנו מעמיסים, בסופו של דבר אתם לא צריכים בהרבה מהמקרים, כמובן כל מקרה לגופו, לשלם בכלל מיסים על ההכנסות שיוצרו, בגלל שאנחנו למעשה יכולים לבוא ולהזדכות גם על הריבית של המשכנתה, שזה אין בישראל, זה יתרון מאוד גדול פה בארצות הברית, תיקונים שוטפים בנכס, צריך להחליף גג, צנרת, ביוב, חשמל, אינסטלציה, הביטוח, למעשה הביטוח שיכול להיות, סתם לדוגמה בפלורידה זה $אלפי, אז אפשר להתקזז על זה מבחינת ההוצאות, כל עוד זה נכס להשקעה כמובן, depreciation, אוקיי, למעשה יש לנו את ה-depreciation שלמעשה במולטי פמילי הוא הרבה יותר קצר, וגם משקיעים קטנים יכולים לבוא וליהנות למעשה מכל ההטבות האלו, אוקיי? כי למעשה ברגע שאתם משקיעים בארצות הברית, אתם פותחים LLC, פותחים חברה, וכל ההוצאות האלה, גם הטיסה שלכם לארצות הברית, כל ההוצאות האלה הן הוצאות מוכרות, אתם טסים, אתם רואים נכסים, אתם שוכרים רכב, אתם נמצאים במלון, אתם יושבים לארוחה עם הרילטור, עם המתווך, כל הדברים האלה אתם יכולים למעשה להתקזז, ובארצות הברית אפילו משרד ביתי, למי שעוסק בנדל"ן, אתה יכול לבוא ולהתקזז לרוב כשליש מעלות הבית שאתה נמצא בו, כל עוד זה באמת אזור שהוא מיועד לזה, כמו חדר שזה המשרד, כמובן כל הדברים האלה תתייעצו עם רואי החשבון שלכם, רואי חשבון שמתמצא בנדל"ן בארצות הברית, אוקיי? אז כל הדברים האלה לכם ולמשקיעים שלכם ולמשקיעים שלנו חוסכים $אלפי במיסים. All right, so let's go on to the next topic. The key to earning is learning. All right, so the key to having a successful career is to continue learning. Just attending one real estate seminar isn't enough. You need to expand your knowledge base if you want to make a living of real estate investing. Learning and loving real estate are essential. You should associate pleasure with the process of gaining this invaluable knowledge. Investing in real estate isn't a job, but instead a fun activity. If you are just getting started, remember to enjoy the journey and make sure learning this incredible business is enjoyable. All right, so through the process of real estate, you need to enjoy it. It's a daily thing. You go, you analyze many properties. It can be very tedious, but if you learn how to do it and you join a learning group and you learn from each other, and for example, in our courses, we always collaborate a group, let's say 20 people, and we saw a lot of collaboration between 2, 3, and 4 people, for example, wholesaling that we're teaching. So we saw a lot of collaboration. One is finding the sellers, one is finding the buyers, one is working on the boots on the ground. The other one is working with the employees in the Philippines that make anywhere from $2 to $7 per hour. To make the phone calls, to make the text, and all of those things. So all of these things, a community that you are part of, it's much more important than going to one seminar or watching some YouTube videos and then trying to do it yourself. It can be much more beneficial for you to learn it deeply and have a mentor that's going to guide you. So let's switch to Hebrew. כמובן שלמידה זה חלק מאוד מאוד חשוב, אז גם אם הייתם באיזושהי הרצאה אחת או שתיים, להצטרף לקבוצת למידה אקטיבית עם מנטורים ותלמידים שכבר עשו את זה וחוו על עצמם וגם עברו טעויות ומשתפים ועוזרים, יכול לחסוך לכם גם זמן וגם הרבה מאוד כסף, למרות שלמידה עולה כסף, ובסופו של דבר יכולים להקפיץ אתכם כמה מדרגות למעלה. תמיד תחפשו את אותו גורם שהוא יום לפניכם, שבוע לפניכם, חודש לפניכם, שנה לפניכם, 10 שנים לפניכם, בשביל למעשה להקפיץ אתכם. אתם גם תחסכו טעויות וגם למעשה תוכלו לבוא ולהיכנס לעניינים הרבה יותר מהר. אז לדוגמה בלימודים שאנחנו מבצעים, גם פיקס אנד פליפ, גם פליפים, גם מולטי פמילי וגם הולסיילינג, הקבוצות למידה שלנו, גם אנחנו המנטורים מלמדים הכל למעשה מאלף עד תף.
וגם מנתחים איתכם עסקאות, והרבה מאוד שותפויות שנוצרו בקהילות שלנו. לדוגמה, שותפות שאחד מביא את העסקאות, מדבר עם המוכרים, אחד מביא את הקונים, אחד עובד עם הצוותים, עם ה-virtual assistant, מה שנקרא, עובדים מהפיליפינים שמקבלים בין $2 ל$7 לשעה, הם עושים את הטלפונים, את הטקסטים וכולי, איך לנהל אותם. אז כל הדברים האלה אנחנו למעשה מלמדים, וגם עוד מישהו שיכול להיות או בארצות הברית, אז זה ישראלי שנמצא, ויש הרבה כאלה שנמצאים באזורים מסוימים בארצות הברית, והם למעשה יהיו ה-boots on the ground, הם יהיו הצוות בשטח שבא ולמעשה הולך ורואה את הנכסים וכולי, ועוזר במשא ומתן, לוקח תמונות, או למעשה מישהו שמתפעל ויוצר את הקשר עם אותם גורמים בשטח. אוקיי? אז כל הדברים האלה עוזרים מאוד, קבוצת לימוד ולמידה שלמעשה יכולה לחסוך לכם הרבה מאוד זמן וכסף. והכי חשוב זה ליהנות מהתהליך, כי אני מדבר כל יום 7, 8, 10 משקיעים על לימודים, על השקעות, על מימון וכולי. בסופו של דבר אנחנו רואים באמת את אותם חבר'ה שמצליחים. צריך הרבה באמת dedication, צריך הרבה מאוד חדירות מטרה, מה שנקרא, לבוא ולהסתכל, להבין, כל אחד צריך להבין מה מניע אותו, למה אתם עושים את זה בסופו של דבר, ולנשום נדל"ן, לאכול נדל"ן, לקום בבוקר, לישון בלילה, כל הזמן למעשה ללמוד, להתחבר, וכל הזמן להשתפר. זה תחום אינסופי שתמיד אפשר לבוא וללמוד בו עוד ועוד ועוד ועוד, וצריך באמת לאהוב את זה. אז אם אתם רק מתחילים, חשוב מאוד להבין וליהנות מהדרך, אוקיי? הרבה פעמים בעסקה הראשונה, יש הרבה חבר'ה שלא מרוויחים בעסקה הראשונה, זה עקומת הלימוד. אתם יכולים כן להרוויח בעסקה הראשונה, באמת אם אתם מקבלים את הליווי והמעטפת, אז להימנע מטעויות, אבל צריך, יש חבר'ה שבאמת מנסים לעשות את זה לבד, ואז למעשה העסקה הראשונה, גם אם הפסידו, לא הרוויחו הרבה, זה עקומת הלימוד שלהם, זה השכר לימוד. Alright, let's switch to the next slide. Okay, so the next slide is going to talk about what we are going to talk in the next video. In the next video, we will learn about the processes that go into studying real estate, how to start making deals, and understanding which markets to focus on. All right, we're going to go over different markets, how you should study and what you should study, and how to start making deals. אז בווידאו הבא אנחנו נדבר למעשה איך להתחיל לעשות עסקאות, איך לבחור שוק מטרה, ואיך למעשה ללמוד את הנושא. אז יאללה חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בווידאו הבא.